Hi, my dear students. Welcome you all. Last class we were discussing about variables, constants, operators, and data types. So those are the things we were covered up last class. In this class, what we are going to discussing means we should know the flow of control of the statements and what are the different kinds of statements are available in C++. How we are going to constructing the different kind of flow of control statements in C++. This is the main thing we are going to be discussing in this chapter. Okay, so you well known about it. Flow of control means what? So flow of control means is nothing but we are executing our program. It will be going from one line by line, isn't it? It starts with main function and execute the declaration function, and we have a printf function means it will be executed. Scanf function means it will be receiving the values from the keyboard. So it will be executed from one by one. இல்லையா sequence எல்லாம் வந்துட்டு என்ன பண்ணும், it's going to be executed. So statements means nothing but statements means we are going to making certain kind of lines in a C++ program is known as statements. So the statements may be classified as two category. One is null statement, another one is called compound statement. Okay, so actually what is mean by flow of control? So flow of control is nothing but, so sometime we need to skip some part of the program in one segment to another segment. Okay, isn't it? We have a two segment of programs, so sometimes we need not to execute from first block. So the essential part wants to be executed for the particular time. That time the control statements are essential. Based on the condition, the flow of control, that means the sequential executions can be splitted into or jumping from that particular part into move on to another part. So in this way of making statement is called control statement. Okay, so I already told you the control statements, that means the flow of control can be classified into two category. One is null. So what is mean by null? Null statement is nothing but it is treated as a placeholder. Okay, what we are saying, the null statement is commonly used as a placeholder. That means if we are using the iteration statement or any statements on which to places the labels means we are making some we are making some labels. That means go to or else transfer to one part of to another part. So that kind of statement is called என்னன்னு சொல்லுவோம், labels அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம். Okay, so that labels can be represented by using the null statement. Okay, so the null statement, otherwise it is called as an empty statement. So it is containing only a semicolon. For an example, எப்படி we are making the null statement means simply we are making, for an example, integer main. Okay, this is the starting part of the program. Next thing, we are making the block of statement. So if you are given a simple semicolon, a single semicolon is known as null statement. Okay, we are not given any kind of line before that semicolon means that statement is called null statement. Okay, so have you cleared about it? So the second term, what is this? So the second term is null statement. After that, followed by the second term is compound statement. Okay, what we are saying, compound statements. So compound statement is nothing but it is a group of statements, or the group of lines can be in a particular block is known as a compound statement. For an example, we are making with the pair of brackets certain kind of statements. This may be a statement 1. So next we are making the statement 2. So whatever it may be. Okay, statement 3 up to how many lines if you are created, that is no bother about it. Okay, so this kind of statement is called with the pair of bracket is known as, what we are saying, it is called as a compound statement. Have you cleared about it? What is meant by null statement and what is meant by compound statements? Now we are going to discussing about control statement. Okay, so after that compound statement we are going to be discussing about what? Control statements. Actually, what is meant by control statement? So control statement is nothing but, I already told you, so the sequences of block can be transferred or can be jumping from one places to another place is known as control statement. So the control statement can be classified as sequential statement,
selection statement and iteration statement. Okay va? So என்ன சொல்றோம், the control statement can be classified into sequence statements. So what is meant by sequence statement? Is going to be executed line by line, okay, certain order. So that kind of statement are known as a sequential statement. So second one, what they are given, selection statement. So selection statement is nothing but based on the condition the flow can be executed, a particular part is known as selection statement. Okay, for an example, we are traveling a road, the time a board is appears, take diversion. What we are doing, we are straight away go and dash the board, or we are taking the cut and go to some other way. We are going for some other way because they having some navigations, isn't it? So the straight path can be splitted into another path. So that kind of statement is known as selection statement. I given a small example. Okay, that is the thing. For an example, we are going to choose which one is the biggest value. We are comparing the two values if a greater than b. Okay, so what will happen? The condition is evaluated. Based on that condition, the value can be chosen or a or maybe a b. So based on the value, the part will be chosen, isn't it? So that kind of selection procedure is known as selection statement. Have you cleared about it? So now we are going to iteration statement. So what is meant by iteration? The iterations may be called as looping statement. Okay, wow, what we are given, the iterations may be called as a looping statements. So what it mean by looping? So looping is nothing but we are going to be executed certain statements with a predetermined number of times. அதாவது number of times வந்து நம்ம வந்து execute பண்ணணும் அப்படின்னு feel பண்ணும்போது the looping statement, otherwise the iteration statements are essential. For an example, we are hearing some songs, isn't it? So that song is, the particular song is we are like much more. What we are doing? So simply we are repeated the songs number of times, இல்லையா? So more number of times we are going to be listening the particular song. So that kind of process. So the same task wants to be repeated for certain time is known as iteration statements or looping statements. So the set of statements are executed again and again is called body of the loop. So the condition on which the execution or exit from the loop is called exit condition or test conditions. Okay, so this is known as iteration of the statements. So now we are going to knowing about what are the selection statements are available in C++. So that is the part we are going to be discussing now. So selection statements, I already told you, what based on the condition the path has been chosen. So that is known as the selection statements. In a program, a discussion causes one time jump to different part of the program. So what we are going to be use the statements, the selection statements, otherwise it is called as the decision making statements. Okay, so that the statements can be used in a C++ program. So the selection statement can be classified into if, second one is if else, and third one is if nested if. So those are the things we are going to be covered up now. Okay, so the selection statement can be classified into if, else, and nested if statement. First we are going to discussing about what is mean by if statement. So I could given some examples which relates to how the if statements can be executed. Okay, so now I am going to write a small kind of program. You could listen that program. Okay, what I am doing. So first of all, the statement, what we are going to be do, we are going to be including the iostream header file, because the basic definitions of printf and scanf, so the definitions are available in the iostream library file. So that's why we are going to be given the iostream header file. Okay, so next thing, what we are doing, namespace wants to be given, the basic definitions of the namespace. Okay, so the namespace standard wants to be given in the second line. So the third line, I am going to start my program integer main. So next,
have to open with the curly braces and making some sentences. So integer pass அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ வந்துட்டு எடுக்கிறேன். ஓகே, now cin pass values வந்துட்டு ரிசீவ் பண்றேன். now I am going to check if pass greater than or equal to 40 அந்த வேல்யூக்கு மேல இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும்? so cout the candidate pass. ஓகே, அவ்வளவுதான், நம்ம சின்னதா வந்துட்டு முடிச்சாச்சு. return 0. okay, so the statement has been ended. so next thing, we are going to be saving the file, isn't it? control s. so இது வந்துட்டு என்ன, conditional statement இல்லையா? so selection demo selection வச்சுக்கலாம், demo underscore selection 1.cpp. okay, so I'm going to be executed this statement. so actually I am going to be clear that program. so actually, so integer pass is a variable, so we are going to be entering the value, so it will be assigning to the pass. okay, what we are typing the value, it will be assigning into pass variable. so the pass variable taken and which is going to be comparing with greater than or equal to 40. so suppose we are entering the value is less than 40, means what will happen? so nothing to be happen. okay, so this kind of execution is known as if statement. okay, அதாவது the if is a keyword that should contain the expression. what kind of expressions I am given? pass is greater than or equal to 40 is a expressions that will be evaluated. okay, so that the statement is true, then the candidate is pass is executed. suppose the statement is false, so after that true block statement is executed. so that is the procedures is given to the if statement. so simply, if you are going to be executed this program, so first we are going to be compile it. so so before that we are not given the semicolon, so that's why the error is given. okay, so again control s, then F9, press the F9, so there is no errors. after that என்ன பண்ணணும்? F10. ஓகேங்களா, நம்ம ரன் பண்றதுக்கு வந்து F10 கொடுத்துட்டோம். இப்போ if you are going to be entering the value, what value I am going to be given? 75. so the candidate is pass. the result is என்ன வந்துச்சு? டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சு. now again I am going to be executed the same program. now I am given 30. what will happen? nothing to be happen. the result is come? no, because there is no executions I am not given. so that is the problem has sorry, that is the simple execution of the program if statement. okay, so next thing, so we could avoid those kind of situations. so suppose the true statement is available, means the candidate is pass is executed. suppose the condition is false, we could given the some kind of statements to the users. so that time they are making else block. okay, based on the conditions we can choose between the two alternatives. so that second alternative comes along with the else part. okay, so now I am going to be given what? cout the candidate is not eligible. okay, so again if you are going to be execute the same kind of program, first we could compile it, then execute the program. the value is asked by the user. now I am pressing 89, so the candidate is passed, the result is came. after that again I am going to be execute the same program with the value 39. so 39 is comparing with 40, the condition is false.
So if it false, what the statement is executed here, the candidate is not eligible. Okay va? So இப்போ என்ன ஆச்சு, based on the conditions the program sequences, என்ன sequences, இந்த sequences வந்துட்டு skip பண்ணி அதுக்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய sequences வந்துட்டு flow பண்ணது பாத்தீங்களா? So it is called என்னன்னு சொல்றோம், flow of control. அதாவது நம்மளுடைய basic definition வந்துட்டு என்ன, we could execute certain statement from one part into another part, or we could jump from one part to another part is known as flow of control or control statement. So the definition has to be executed here now. Okay, so first it is executed, pass greater than or equal to 40, so it is evaluated. So based on the condition it is true means it is only executed, so else part is not executed. So again we are given the 39, it is evaluated, the condition is false. Now the statement is skipped here. In the statement வந்து என்ன ஆச்சு, skip ஆயிட்டு the control is moved to another part. So this kind of procedure is known as control flow statement or control statement. So next we are going to be discussing about if else. So nested if. So the nested if contained, a if statement can contain more than one if statement is known as nested if. Okay va, or if statement kulara we could make another kind of if statement is called nested if. Okay, so the if statement, the nested if statements coming across three way. What are the way? First one is if nested inside if what, அதாவது ஒரு if again வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கிறோம்னா we could make another if. So it is one part. Okay, so second one என்ன சொல்றாங்கன்னா if nested with else part, அதாவது else க்கு அப்புறம் வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு if வந்துட்டு மேக் பண்ணலாம். So இது வந்துட்டு இன்னொரு part. ஓகேவா? So after that மூணாவது வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா if nested inside if both, அதாவது ஒரு if குள்ளார if வந்து again வந்துட்டு ஒரு else வந்து ஒரு if வந்து ஃபைனலா வந்துட்டு else வருது. So இதுதான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றோம்னா நம்ம வந்துட்டு if nested inside both if part as well as the else part is known as என்ன சொல்றோம், third category. Okay, so first we could go for one by one. First of all we are going to be discussing with first syntax if contain if. Okay va, we could go for the a small program, then only we could know about how the function is executed. Again I go with a small program if, first we could given the header file as include iostream. Next part using namespace std, after that integer main. Okay, after that I make the sequences. First I given the first value n1, number 1, number 2 and number 3. Okay, next n4. Okay, so see out, enter the 4 values, 4 value இருக்கிறதுனால 4 values. Okay va, then cin n1, n2, n3, n4. இப்போ ஒரே cnல வந்து 4 வேரியபிள் வாங்கணும்னா this is called cascading of operator. Okay, so after that என்ன பண்றோம், we could evaluate the conditions. Okay வா, என்ன பண்றோம், we are going to be making nested if first I am getting the n1 which compared to n2, if n1 is greater than n2 or greater than n2, greater than அப்படின்னு வந்ததுன்னா n2 means, then என்ன பண்றோம்னா again if n1 is greater than n3 அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கிறோம். Okay, then again வந்துட்டு என்ன பண்றோம்னா இன்னொரு if
n1 is greater than n4. So மூணு evaluations, first if, second if, third if. So if nested with another if, the if is nested with another if. அப்ப இதுதான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றோம்னா nested if statement. இப்ப இது வந்துட்டு true ஆக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்? So we are going to given cout max is எந்த வேல்யூ வரணும் நமக்கு? n1 wants to be appeared it. Okay, suppose if it is false, இது else again I am going to be making another if. பண்ணலாம் தானே? else பண்ணலாம் தானே? So else if என்ன பண்றேன்? n4 greater than n3. தேவையே இல்லை, மூணுமே வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணிட்டு else வந்ததுன்னா சாரி. ஸோ again இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு வந்ததுன்னா வந்துட்டு else if n4 is greater than n3, சாரி n3 is greater than n4 அப்படி வச்சுக்கலாம். அப்பனா வந்துட்டு என்ன வரணும்? So this is the problem. Cout backslash n max is என்ன வேல்யூ வரணும்? n3 ன்னு வரணும். ஓகே, ஸோ else இதுவும் இல்லைன்னா என்ன வரணும்? அதுக்கு வந்துட்டு இங்க எழுதுறோம். ஓகேவா? தட்ஸ் ஆல். டெமோ .cpp. ஓகேவா? F9 no error, then F10. So enter the four values. First 12 ன்னு கொடுக்குறேன், ரெண்டாவது வந்துட்டு 10 ன்னு கொடுக்குறேன், மூணாவது வந்துட்டு 19 கொடுக்குறேன், நாலாவது வந்துட்டு 6 ன்னு கொடுக்குறேன். இப்போ என்ன ஆகுது? ஆக்சுவலி ஃபைனலாக வந்துட்டு நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் 0 கொடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன், அதனால வேல்யூ வந்துட்டு என்ன ஆகுதுன்னா வரல. Enter the four values 12, 24, 2, 36. ஏதோ தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம், அதனால வரல ஆன்சர். ஓகே, so we will see. Okay, this is the small execution of the program. ஓகேங்களா? இப்போ நமக்கு ரிசல்ட் வந்துட்டு என்ன வந்துடும்? ரிசல்ட் வந்து நமக்கு வந்துட்டு என்னன்னு வந்துடும்னா நமக்கு வந்துட்டு
ஆக்சுவலா வந்துட்டு என்னன்னு வரும், அந்த 36ங்கிற ஆன்சர் வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் கால்டு நெஸ்டட் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இதோட வந்துட்டு எது முடியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த இஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்துட்டு முடியுது. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயோ சாரி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர். ஸோ ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு இந்த இதில் பார்க்கும்போது ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்க்கும்போதே வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? இது வந்துட்டு எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃபெல்ஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு ஆல்டர்னேட் வேவா வந்துட்டு யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு இந்த கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி நான் வந்துட்டு சொல்லியிருக்கிறேன், இட் இஸ் ஏ டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ அதை வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்துடலாம். using namespace student std standard, after that integer main, and then I should make the body of the loop. இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன பண்றேன்னா int a then b max அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு ஒரு 3 வேரியபிள் எடுக்கிறேன். இப்போ cout மூலியமா 2 வேல்யூ வந்துட்டு வேணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யூசருக்கு வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். enter 2 numbers. ஓகே, then cin மூலியமா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மூலியமா வாங்குறேன். a அப்படிங்கிற ஒரு வேல்யூவும் bங்கிற ஒரு வேல்யூவும் வந்துட்டு வாங்கிட்டேன். தென் என்ன பண்றேன்னு பாருங்க, மேக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்றேன்னா a கிரேட்டர் தென் பின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்றேன். ஓகே, அப்படி செக் பண்ணிட்டு என்ன பண்றேன்னா கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர், இஃப் இட் இஸ் ட்ரூ எனக்கு என்ன வேல்யூ வரணும் a, இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் என்ன வேணும் b. ஸோ கொஸ்டின் மார்க்குக்கு அப்புறம் வரது வந்துட்டு ட்ரூ பிளாக், கோலனுக்கு அப்புறம் வரது வந்துட்டு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்ஸ் பிளாக். ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு வேல்யூ. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு என்ன பண்றோம்னா எழுதுறோம் cout the maximum value is என்ன வரணும் மேக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிள் வரணும். தென் return 0. ஓகே, தட்ஸ் இட். இப்போ இதை வந்துட்டு சேவ் பண்ணிடலாமா? Control S, demo selection 3.cpp, that's all. இப்போ கம்பைல் பண்றேன் F9, நோ எரர். எரர் வருதுப்பா. சரி, 2 நம்பர்ஸ் என்ட்ரி பண்ணுவோம், 10 20. மேக்ஸிமம் வேல்யூ இஸ் 20. எப்படி வருது பார்த்தீங்களா? நமக்கு என்ன பண்ணுச்சு, எப்படி எக்ஸிக்யூஷன் ஆச்சு, இது ஈஃப் போடாம சிம்பிளா ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட்ல வந்துட்டு மேக் பண்ணிட்டோம். எவாலுவேட் த கண்டிஷன் a கிரேட்டர் தென் p ன்னு பாக்குது. பார்க்கும்போது இந்த கண்டிஷன்ஸ் ட்ரூவா இருந்தா எனக்கு வந்துட்டு என்ன வேல்யூ எடுத்துக்கணும், a வேல்யூ எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? சப்போஸ் இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்துட்டு ஃபால்ஸா இருந்தா எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கணும், bங்கிற வேல்யூ எடுத்துக்கணும். இப்போ 10 கிரேட்டர் தென் 20 அப்போ ஃபால்ஸ்னா b யோட வேல்யூ வந்து என்ன 20, அப்ப the maximum value is 20 அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நமக்கு வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகேவா? ஸோ நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்துட்டு என்ன பார்க்க போறோம்னு கேட்டீங்கன்னா ஸ்விட்ச் கேஸ், தென் ஃபார் லூப், வைல் லூப் அண்ட் டூ வைல் லூப் வந்துட்டு பார்ப்போம். ஓகேவா? ஸோ தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we will see the next class. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த if else nested if இது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நல்லா கோ த்ரூ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க் 5 மார்க் எதில் வேணாலும் கேட்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஒன்ஸ் அகைன் we will see next class.